Well, for sex workers, it's a struggle for survival amid the COVID-19 pandemic that has not only affected their livelihoods but also interrupted access to healthcare. While on this International Sex Workers Day, sex workers document their struggles to be recognized as vulnerable people and for their work to be legalized too. Anita Nkonge has that report. In Kenya and across the world, sex work has been controversial for years. Narratives of sex work as undesirable and sex workers as disposable victims are heavily steeped in our cultural imagination, and as such, they are marked as one of the most vulnerable social groups in the world. According to the United Nations AIDS, there are roughly 167,900 sex workers in the country. Mimi ni Mona Lisa, niko kwa sex work 10 years sai. Nilianza kazi like venye tu naweza amka nifikirie kufungua kibanda, niliamka nikasema I want to be a sex worker. And does it pay the bills? Inanilipia bills, inalipia watoto wangu school fees, na I'm proud to be a sex worker. But with this work comes various risks, one in particular fueled by the COVID-19 pandemic. There are so many forms of violence that occur among sex workers, and even death is amongst them, and it's a major challenge right now, even during the pandemic, because the operating hours have changed and also how they operate has changed. Sasa hapo kwa polisi sasa ndio pabaya sana. Juu polisi tuseme in case labda nimeenda kwa client anajua vizuri curfew ni saa 1. Anataka hata anaweza nichelewesha na hizo 30 minutes. Nitoke hapo kwake hata saa 1:30. Wakati huu ujue polisi akikutana na mimi atajua nimetoka kazi, ataniharas tu kama kawaida. Juu saa ni ya curfew na umechelewa. So atanipiga kama nishawaipigwa na polisi. Na polisi mwenyewe kunipiga nilikuwa like ni vile sikumjua. Juu alinipata already niko mlevi. Hadi sasa niko like amekasirika juu ya nini. Najaribu kumwambia naenda home, niko kwenda home sasa, niko kwa njia naenda, nikuchelewa nimechelewa. Nilikuwa nimebeba pombe yangu, akachukua akanimwagilia. Kani nikupe story ya friend yangu mwingine, yeye alikuwa ni sex worker. Vizuri ameitwa na client, akaenda kwa client. Kwenda kwa client wameagana na client ile pesa anataka. Ilipokuwa sasa nikawa nabishania kuhusu pale pesa, alitake opportunity, alipushule madam, akampush, akanini kwa stairs. Alikuwa msichana anatembea na miguu zake vizuri, akakuwa tena anatembea na chuma. COVID-19 and movement restrictions also made it that much harder for the commercial sex workers to access healthcare. Human rights advocates and sex workers themselves are now calling for the normalization and humanization of their work. These sex workers are our sisters, they are our moms, they are our daughters. We should try as much as we can to decrease the stigma that we show them. A sex worker is entitled to the rights that a mama mboga is entitled to. Like, don't judge stigma nini, usijudge mtu juu ni kazi. Like venye wewe umejipata huko kwa ofisi, ndivyo pia mimi nafurahia tu hapa kwa ground na sex work yangu. Ni kazi. The Kenyan Penal Code does not criminalize sex work. It, however, criminalizes third parties who live off the earnings of prostitution. Anita Nkonge, NTV.